So now, yesterday what we have seen is, we have seen like how the data will be connected, how we can configure the agent, and how we can create a CI pipeline and as well as CD pipeline. Okay, let's see the continuation of that. So before starting the session, so yesterday we have seen some issue with the agent, right? It's not created what it is expected. Let's go and create an agent correctly. Okay, so I have downloaded the agent again. I'm configuring the agent again. ఓకే, ఇక్కడ ఏజెంట్ని ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది? డెవాప్స్లోకి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ లోపల ఏజెంట్ పూల్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏజెంట్ పూల్స్లోకి వెళ్ళి లక్ష్మి అనే పూల్లో ఇక్కడ ఏజెంట్స్, న్యూ ఏజెంట్ అని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డౌన్లోడెడ్. Okay, let's go and configure it. Okay, run చేయాలి. కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ని రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఓపెన్ దిస్ విండో. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ సర్వర్ యూఆర్ఎల్ అంటున్నాం. ఇది నీ సర్వర్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, నీ డెవాప్స్కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ ఇది. లెట్స్ కాపీ దిస్ యూఆర్ఎల్ అండ్ దెన్ ప్రొవైడ్ హియర్. Control C, then paste here, then enter. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ అనుకుంటుంది ఏంటి? ఎంటర్ అథెంటికేషన్ టైప్. Am I recording the session? Enter authentication type. What is the authentication type? PAT, that is personal access token. ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ చేస్తాం? ఇక్కడికి వెళ్ళి పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్స్లోకి వెళ్ళి జనరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ ఎంటర్ హియర్. ఐ వాంట్ టు యూస్ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్. గో హియర్ అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ మై PAT token. Copy it and then paste here. Enter. Okay, now it's connecting. Now what I have to provide? I have to provide the agent pool. So yesterday here we made some mistake here. Okay, so enti na agent pool, let's go back here. Lakshmi pool lo Lakshmi pool anedi name. Lakshmi pool అంటే ఈ పూల్ లోపల ఏజెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, agent name. What is this agent name? Lakshmi agent. So Lakshmi pool లోపల Lakshmi agent అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. Okay, it's connecting now. So work folder create చేయాలా? Yes. Okay, enter for work folder. అలాగే ఈ ఏజెంట్ అనేది ఒక సర్వీస్ లాగా నీకు కనిపించాలా అంటే సర్వీసెస్ అనే ఈ ఓపెన్ చేసినప్పుడు services.msc ఓపెన్ చేసినప్పుడు నీ సిస్టంలో రన్ అయ్యే సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు నీ ఏజెంట్ కూడా ఒక సర్వీస్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. లెట్స్ ప్రొవైడ్ ఎస్. సో నౌ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ ద ఏజెంట్, లక్ష్మి ఏజెంట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్. దీన్ని ఆన్లైన్లోకి తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఆన్లైన్లోకి తెచ్చుకోవాలంటే ఏం రన్ చేయాలి? గుర్తుందా? నేను డిస్కస్ చేసాం మనం. రన్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, రన్ అనే కమాండ్ ఫైల్ని రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నీ ఏజెంట్ అనేది ఆన్లైన్లోకి వస్తుంది. సో ఏజెంట్ ఆన్లైన్లో ఉంటేనే మనకి సిఐ పైప్లైన్ కానీ సిడి పైప్లైన్ కానీ రన్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడైనా సిఐ పైప్లైన్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయిందనుకోండి, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ యువర్ ఏజెంట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ లిజనింగ్ ఫర్ జాబ్స్.
Okay, listening for jobs. That means your agent is ready to run the jobs. Okay, now let's go here. సో ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం మనం, ఈ వర్క్ ఫ్లో వర్క్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఎజ్యూర్ రిపాజిటరీలోకి ఎప్పుడైతే కమిట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా యువర్ బిల్డ్ పైప్లైన్ షుడ్ రన్. ఓకే, సో అలా రన్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ గో టు పైప్లైన్స్. ఈ పైప్లైన్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసి ఓకే, so here you have to enable continuous integration trigger. Triggers లోపల enable continuous integration. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది, మెయిన్ బ్రాంచ్లోకి ఎప్పుడైతే కమిట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఈ పైప్లైన్ అనేది రన్ అవ్వాలి. యూ కెన్ సీ హియర్ బ్రాంచ్ స్పెసిఫికేషన్ ఇంక్లూడ్ enable continuous integration. This configuration has to be enabled. Okay, then save it. అలాగే ఎప్పుడైతే నీ బిల్డ్ అనేది సక్సెస్ అయ్యిందో అప్పుడు రిలీజ్ పైప్లైన్ అనేది రన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి. ఏంటంటే ఏజెంట్ జాబ్ నిన్న డిఫాల్ట్ పూల్ పెట్టాం కదా, సో ఇప్పుడు లక్ష్మీ పూల్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. లక్ష్మీ పూల్ లోపల లక్ష్మీ ఏజెంట్ అనేది ఉంది, రైట్? దెన్ సేవ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ అవ్వాలంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడ? బిల్డ్ పైప్లైన్లో. ఇది నా బిల్డ్ పైప్లైన్, సిఐ పైప్లైన్ ఇది. అలాగే రిలీజ్ పైప్లైన్లోకి వెళ్ళండి. రిలీజ్ పైప్లైన్లోకి వెళ్ళి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ నాకేమవ్వాలి, ఎప్పుడైతే బిల్డ్ పైప్లైన్ సక్సెస్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా నీ సిడి పైప్లైన్లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఈ డెవ్లో డిప్లాయ్మెంట్ జరగాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి ఏం చేయాలి, గో హియర్ అండ్ ఎనేబుల్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ట్రిగ్గర్. ఎక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాము? ఓకే, బ్రాంచ్ ఫిల్టర్స్, ఇది బ్రాంచ్ కాదు. ఓకే, జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ సేవ్. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, డెవ్లో మాత్రమే ఎనేబుల్ చేశాను. ఎస్ఐటీలో కానీ వీటిల్లోకి నేను ఇంకా ఏమి టాస్క్లు క్రియేట్ చేయలేదు. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ డెవ్లో చూడండి, ఇక్కడ యాప్ సర్వీస్ డిప్లాయ్ అనే టాస్క్ని క్రియేట్ చేశాను. అలాగే ఎస్ఐటీలో క్రియేట్ చేశానా, ఇంకా చేయలేదు. అంటే ఏంటి, నేను ఎప్పుడైతే బిల్డ్ పైప్లైన్ ఈ రిలీజ్ పైప్లైన్ రన్ అయిందో ఇక్కడ డెవ్లో మాత్రమే నీకు డిప్లాయ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఎస్ఐటీలోకి ఇంకా జరగదు. ఎస్ఐటీలో ఇంకా నేనేమి టాస్క్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా, సో ఓన్లీ డెవ్లో మాత్రమే నీకు డిప్లాయ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. మీరు ల్యాబ్ సెషన్లో చేయాల్సిన టాస్క్ ఏంటంటే ఎస్ఐటీలో కూడా ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేసి సేమ్ జాబ్ డెవ్లో ఏదైతే జాబ్ క్రియేట్ చేశామో, కాకపోతే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశాను, యాప్ సర్వీస్ నేమ్ మెన్షన్ చేశాను కదా. సో అలాగే ఇప్పుడు ఈ డెవ్కి ఒక యాప్ సర్వీస్, అలాగే ఎస్ఐటీకి ఒక యాప్ సర్వీస్, యుఏటీకి ఒక యాప్ సర్వీస్ అండ్ స్టేజింగ్కి ఇంకొక యాప్ సర్వీస్. యాప్ సర్వీసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, టాస్క్ ఒకటే క్రియేట్ చేస్తారు కానీ దాంట్లో ఉన్న యాప్ సర్వీస్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. మీ ల్యాబ్ సెషన్లో ఇంకొక 2 స్టేజెస్ క్రియేట్ చేసి ఇంకొక 2 యాప్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసి ఎజ్యూర్ పోర్టల్లో టాస్క్ సేమ్ టాస్క్ ఈ రెండిట్లో కూడా యాడ్ చేసి ఆ టాస్క్లో రెస్పెక్టివ్ యాప్ సర్వీస్ అనేది యాడ్ చేసి డిప్లాయ్ చేయండి. దట్ ఈస్ యువర్ ల్యాబ్ సెషన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ల్యాబ్ సెషన్. సో నౌ నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎనేబుల్ చేశాను. అలాగే ఈ జాబ్లోకి వెళ్ళి ఏజెంట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, ఏజెంట్. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ update the agent, then save it. Okay, so my changes are done now.
let's go and do some updates. And so let's start from here. ఏం చేయాలి? ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఫస్ట్ కోడ్ని రిపాజిటరీలోకి మూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది నా విజువల్ స్టూడియో కోడ్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఒక సమ్ కోడ్ అనేది అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఏంటి? సమ్ h1/h1 వెల్కమ్ టు GLS టెక్నాలజీస్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, h2 యాడ్ చేసి GLS టెక్నాలజీస్ 1 minute. Okay, GLS technologies will provide online trainings and internships. Just I'm adding some data here. Then ఈ కోడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది నాకు? ఇది .NET code. This is my file. Okay, copy this file and ఇదేంటి, నేను Azure repo అంటే నా అప్లికేషన్ ఈ Azure Devopsలో ఉన్న డెమో ప్రాజెక్ట్లో రిపాజిటరీ ఇది. ఈ రిపాజిటరీలో నేను ఏం చేస్తున్నాను, దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. అంటే నాకు ఇక్కడ ఏంటి, ఈ విజువల్ స్టూడియోలో ఉన్న కోడ్, ఈ రిపాజిటరీ కోడ్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. అందుకని నేను ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియోలో కోడ్ని తీసుకొచ్చి రిపాజిటరీలోకి మూవ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు డెమోలోకి వెళ్ళి గిట్ బాష్ హియర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటి చెప్పండి మనీ? ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటి? స్టేటస్ మేడం. గెట్ స్టేటస్. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఒక ఫైల్ మూవ్ చేయాలని ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, git add space dot all files. Yeah, so next command git -commit. ఫస్ట్ స్టేటస్ చూడండి. స్టేటస్ లో ఏంటి, కరెక్ట్ గా మీకు యాడ్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది అంటే నీకు కరెక్ట్ గా యాడ్ అయినట్టు. దెన్ git commit -m index file updated. Okay, it's done. Then last command ఏంటి, git push. Okay, let's see the changes has been updated or not. View లోకి వెళ్ళి home లో index.html. సో అప్డేట్ అయిందా మనం అప్డేట్ చేసిన కోడ్? సో నౌ ఇప్పుడు ఏం జరగాలి, నా బ్రాంచ్ పైప్లైన్ రన్ అవ్వాలి, అవునా? లెట్స్ సీ, రన్ అవుతుందా డెమో పైప్లైన్? So this agent job. Okay, centralizing, starting here. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నాకు ఎక్కడైనా మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉందా? నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్, రైట్? ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ద పైప్లైన్, సిఐ పైప్లైన్. నేనేం చేశాను, జస్ట్ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో కమిట్ చేశాను అంతే. కమిట్ అయిన వెంటనే సిఐ పైప్లైన్ రన్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఏం చేస్తుంది సిఐ పైప్లైన్? బిల్డ్ చేసి ఆర్టిఫాక్ట్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది, కోడ్ని కంపైల్ చేస్తుంది. ఈ ఏ అయితే కోడ్ కంపైల్ చేయడానికి ఏవైతే టూల్స్ కావాలో, .NET ఫ్రేమ్వర్క్, MS బిల్డ్, లేటెస్ట్ కోడ్ ఫ్రమ్ రిపాజిటరీ, అవన్నీ తీసుకొని ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కోడ్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, కోడ్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఓకే,
generate the artifacts generate అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నీ సిడి పైప్లైన్ రన్ అవ్వాలి. సో యాప్ సర్వీస్కి వెళ్ళి ఇది మన యాప్ సర్వీస్. ఈ యాప్ సర్వీస్లోకి వెళ్ళి just we'll see the how it is our thing now. So this is my URL. Let's see the URL. Okay, so this is my URL. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, h1 అనేది ఇంకొక ట్యాగ్ అనేది యాడ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్. So it is building the solution now. So now the build is successful. Let's see, you can see the status here, success. Okay, build fail అయితే ఇక్కడ failed అని స్టేటస్ వస్తుంది. నా ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఇమీడియట్గా నీ సిడి పైప్లైన్ అనేది రన్ అవ్వాలి. యూ కెన్ ఆల్సో సీ హియర్ రన్నింగ్ ఏజెంట్ జాబ్, ఇట్స్ రన్నింగ్ నౌ. రిలీజెస్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు రిలీజ్ అంటే ఏంటి, నీకు కొత్త రిలీజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నీకు బిల్డ్ పైప్లైన్ రన్ అవుతుందో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ అనదర్ రిలీజ్. సీ హియర్ release 2, it is running now. Go here, you can see here in progress logs, it is in progress now. Okay, ఇక్కడ ఏమన్నా మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ ఉందా, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, automatically integrating the code and automatically deploying that code into your app service. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ రావాలి, మనం యాడ్ చేసిన కోడ్ అనేది. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. So here you can also download the logs, how our build has been done. ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చి ఆగిపోయింది అనుకోండి, you can able to download the logs from here. Okay, in the meanwhile we'll see another concept, it is taking more time. Okay, let's wait for 2 minutes, then probably we'll take the other concept here.
Okay, it's doing now. Okay, it's done now. Let's go and refresh this URL. సో ఇదొక్కటే వచ్చింది. వెల్కమ్ టు JLS టెక్నాలజీస్ అని. హలో మేడం, నేను నారాయణ రెడ్డి. యా చెప్పండి నారాయణ. అదే ఫేవర్ మేడం, 3 days నుంచి జాయిన్ కాలేకపోయాను. ఓకే ఓకే, వీడియోస్ వింటాను. వీడియోసా? యా ఆల్రెడీ సుబ్బారావు గారిని కనెక్ట్ అవ్వండి మీరు. ఆల్రెడీ మనకి ఇంతకు ముందు ఇచ్చాం కదా గూగుల్ డ్రైవ్ లో, దాంట్లో అప్లోడ్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే ఓకే. సో సుబ్బారావు గారిని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. హీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ యు ద లింక్. ఓకే ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి వెల్కమ్ టు JLS టెక్నాలజీస్ అని మాత్రమే వచ్చింది. ఇంకొకటి రావాలి. ఎందుకు రాలేదు? వై ఇట్స్ నాట్? ఓకే, సమ్ ఎర్రర్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఇస్ ద రీజన్. మేబీ సేవ్ ఇట్, ట్రై టు చెక్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఓకే, మీరు ల్యాబ్ సెషన్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలా జస్ట్ కోడ్ అప్డేట్ చేసి ట్రై చేయండి. Okay, this is the HTML issue. Okay, so now continuous integration which has been done. So automatically integrated your code here. Okay, so now ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాం మనం? ఒక .NET అప్లికేషన్ తీసుకొని ASP.NET అప్లికేషన్ చూసాం, రైట్? సో continuous integration, that is build pipeline. Okay, it is also called as CI pipeline. ఈ బిల్డ్ పైప్ లైన్లో మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు చూసింది మనం కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ బిల్డ్ చూసాం. అంటే ఏంటి? వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ కమిటెడ్ యువర్ కోడ్, it will automatically merge the code. Whenever you have updated some code in the main branch, automatically my build pipeline will run. That is continuous integration build. So we have another type of build called as gated build. What is it? Gated build. Gated build అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు ఒక ఫీచర్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు ఫీచర్ /100 కానీ, సో అలా ఫీచర్ని క్రియేట్ చేసి డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్లోకి మూవ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్లో ఉన్న కోడ్ మీకు మూవ్ అవ్వాలి అంటే కనుక, డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫీచర్ బ్రాంచ్ని తీసుకెళ్ళి డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్కి మూవ్ చేయాలి అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు డూ అ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, పుల్ రిక్వెస్ట్. సో ఎప్పుడైతే పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఉంటుందో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే we need to review that particular code. Project manager or team leader, he has to review and approve that code, then only it will move to main branch. Okay, that is gated build. We have also another type of builds, that is scheduled build అంటారు. షెడ్యూల్డ్ బిల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఒక టైంని షెడ్యూల్ చేస్తారు. బిల్డ్ అవ్వడానికి టైం షెడ్యూల్ చేసి ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఆటోమేటిక్గా నీకు బిల్డ్ అనేది జరిగిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ షెడ్యూల్డ్ బిల్డ్.
Let's say, for example, I have scheduled a build at 12 o'clock in the midnight. It will automatically run your build. There is no manual intervention here. So that is called as scheduled build antaru. Okay. Then nightly build antaru. సో ఈ నైట్లీ బిల్డ్ అయినా తర్వాత షెడ్యూల్డ్ బిల్డ్ అయినా దాదాపుగా రెండు ఒకటే ఉంటుంది. సో నైట్లీ బిల్డ్ ఏంటంటే నాన్ బిజినెస్ అవర్స్లో బిల్డ్ షెడ్యూల్ చేస్తారు. నాన్ బిజినెస్ అవర్స్ అంటే ఏంటి? లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ టేక్ ఓలా అప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ ద నాన్ బిజినెస్ అవర్స్ ఫర్ ఓలా? Morning 9 to 12 is business hours for Ola. Then after that 5 to 10, something like that. సో ఇన్ బిట్వీన్ నైట్ కానీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఎక్కువ ట్రాఫిక్ అనేది రాదు ఈ టైంలో కాకుండా వేరే అవర్స్లో ఈ ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు. యూజర్స్ అనేది నీ పోర్టల్కి ఎక్కువగా రారు. ఓకే. సో ఇప్పుడు 12 to 5 నేను ఏదన్నా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద నాన్ బిజినెస్ అవర్స్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డ్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ నైట్లీ బిల్డ్. 4 types of builds. One is continuous integration, another is gated build, another is scheduled or nightly build. ఓకే. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాం? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ బిల్డ్ చూసాం. ఓకే. నౌ విల్ సి gated build. Okay. Gated build and scheduled build. Let's go here. Pipelines. Pipeline look వెళ్ళి సో నేను దీన్ని ఈ పైప్లైన్ని నేను చూపిస్తున్నాను మీకు ఎలా చేయాలి అనేది. ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు ఏంటిది? ట్రిగ్గర్స్లోకి వెళ్ళి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ బిల్డ్ ఇది. ఓకే. Here you can also see schedule here. Let's create add here. Here you can able to select when your build has to run. Daily run అవ్వాలా, వీక్లీ రన్ అవ్వాలా, వీక్లో ఏ డేస్ రన్ అవ్వాలి బిల్డ్స్, అలాగే సాటర్డే సండేస్ రన్ అవ్వాలా. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ హియర్. అండ్ ఎట్ వాట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రన్. యూటీసీ టైమా ఏ టైంలో రన్ అవ్వాలి. ఓకే. అలాగే ఇక్కడ ఏ బ్రాంచ్ మీద నీ షెడ్యూల్ అనేది రన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది, మెయిన్ బ్రాంచ్ మీద. ఓకే. సో హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు కాన్ఫిగర్ యువర్ షెడ్యూల్డ్ బిల్డ్, which is also called as nightly build, schedule build or nightly build, continuous integration build and schedule build. So continuous integration build ని నేను ఇప్పుడు డిజేబుల్ చేస్తున్నాను. ఓకే. దెన్ సేవ్ ఇట్. సో ఇదే పైప్ లైన్ని నేను కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్కి చూపించాను. అలాగే ఇప్పుడు గేటెడ్ బిల్డ్కి చూద్దాం. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద గేటెడ్ బిల్డ్ you have to see this tabs here. Here you can able to, ఇంతవరకు ఏం చూసాం మనం? దీంట్లో టాస్క్లు చూసాం. టాస్క్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? పైప్లైన్ ఉంది. ఓకే. ఈ పైప్లైన్లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఏజెంట్ పూల్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, అలాగే సొల్యూషన్ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ సొల్యూషన్ ఫైల్లో పారామీటర్స్ ఏంటి? నీకు మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ అనేది బిల్డ్ అవ్వాలి అంటే కనుక star.solution అని ఇస్తాం. అలా కాకుండా నీకు ఒక సొల్యూషన్ ఫైల్ మాత్రమే రన్ అవ్వాలి అంటే కనుక యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో నాకు ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ మాత్రమే ఉంది, ASP.NET.Demo.SLN అనేది ఒకటే ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ దిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఇట్, ఆర్ ఇట్ విల్ ఆల్సో రన్ ద సేమ్ థింగ్ if you provide this option as well. You can able to select one file, or you can able to select multiple files as well as a solution files antaru. It will be in the extension of .sln. సో ఇప్పుడు నీ పైప్లైన్కి సంబంధించిన డేటా కోడ్ అనేది బిల్డ్ అయింది. ఈ బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఏ ఫోల్డర్లోకి మూవ్ అవ్వాలి? దట్ ఈస్ డ్రాప్ అనే ఫోల్డర్లోకి మూవ్ అవుతాయి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. which folder your artifacts will be generated.
ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ అయ్యేది ఏ ఫోల్డరు, ఏ ఫోల్డర్లోకి జనరేట్ అయిన తర్వాత ఈ డ్రాప్ అనే ఫోల్డర్లోకి మూవ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as డ్రాప్ ఫోల్డర్. ఓకే, దెన్ గెట్ రిసోర్సెస్. నీ బిల్డ్ చేయాల్సిన కోడ్ ఏ రిపాజిటరీలో ఉంది. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ రిపాజిటరీ. యూ కెన్ ఆల్సో సెలెక్ట్ GitHub repository or GitHub enterprise server, Bitbucket cloud and other Git repository as well. So far my repository code is in Azure repository Git, so I have selected this. సో తర్వాత నీ ఏజెంట్ జాబ్లో ఎన్నెన్ని టాస్క్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీరు బట్టి పట్టేయండి. ఏఎస్పి ఇది ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో వచ్చే క్వశ్చన్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టాస్క్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఫర్ యువర్ బిల్డ్ పైప్లైన్. ఫస్ట్ వన్, నగెట్ ఇన్స్టాలర్, నగెట్ సెకండ్ స్టెప్ నగెట్ రీస్టోర్, థర్డ్ స్టెప్ బిల్డ్ సొల్యూషన్, ఫోర్త్ స్టెప్ టెస్ట్ అసెంబ్లీస్, ఫిఫ్త్ స్టెప్ పబ్లిష్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. సో డెవాప్స్ బిల్డ్ పైప్లైన్ అంటే ఖచ్చితంగా నీకు క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది దీని మీద. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు బిల్డ్ పైప్లైన్ అనుకోండి, ఏమేమి ఉంటాయి, మీరు ఎలా హౌ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ బిల్డ్ పైప్లైన్ అంటారు. మీరు ఏమేమి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ బిల్డ్ పైప్లైన్ ఫర్ ASP.NET application and I have been used Git repository for source version control, and I have configured the agent from project settings. I have configured the agent. I have created a agent pool and have created agent configuration I did. And after that, I have created the task for the to build my ASP.NET application. So the first step is use Nugget installer. The second step is Nugget restore. Third step is build solution. Fourth step is test assemblies. Fifth step is publish artifacts. And I have done configuration for continuous integration for my build pipeline. So where you have to provide here trigger. From trigger section, I have updated the configuration for continuous integration. So all these things you have to tell in the interview. Okay, it has to be grouped. All the points should be included whenever you are talking about a build pipeline which you have created as a DevOps engineer. Okay, now so task section అయిపోయింది. తర్వాత ఏంటి, వేరియబుల్స్ సెక్షన్. వేరియబుల్లో మనకి సిస్టమ్ డిఫైన్, ప్రీ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అనేది ఉంటాయి. అంటే ఈ వేరియబుల్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి మనకి. See here, build configuration release అంటే build platform, here any CPU and system collection ID. So these are all the variables where these variables values will be replaced when you build your pipeline. అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి. ఇట్ విల్ బి పాస్డ్ యాజ్ అ పారామీటర్స్ అండ్ రీప్లేస్ దీస్ వాల్యూస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ యువర్ పైప్లైన్. ఓకే, అంటే ఏంటి ఇక్కడ, లెట్స్ సీ హియర్, లెట్స్ గో అండ్ సీ ద లాగ్స్ హియర్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు, జాబ్ సమ్మరీ అంటారు. లెట్స్ గో హియర్, ఏజెంట్ జాబ్లో చెక్అవుట్ చేశారు, ఎక్కడ చూస్తాం, బిల్డ్ సొల్యూషన్లో చూస్తాం. ఓకే, సీ హియర్, రిలీజ్ ఎనీ CPU, build solution configuration. Where, how you have get this information, by using the variables, here. సో ఈ వేరియబుల్స్ అనేది మనకి బిల్డ్ పైప్లైన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఈ వేరియబుల్స్ అనేవి రీప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఈ న్యూ వేరియబుల్ అండ్ you want to use here, yes, you can able to do it. See here, release build configuration any CPU build platform. చూసామా ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవన్నీ. See here, build solution లో కనిపిస్తుందా, ఇది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎట్లా చేస్తాం, డాలర్ అనే సైన్ తోటి ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేస్. దిస్ ఈస్ ద వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నీ వేరియబుల్స్లోకి వెళ్ళి సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి, see here,
సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి లేదంటే ఒక స్టోరేజ్ కీ కావచ్చు, యాక్సెస్ కీ కావచ్చు, సీక్రెట్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా మీరు యాడ్ చేయాలంటే మీ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో మీరు పాస్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ అప్డేట్ హియర్. Okay, so when you can able to pass your variable at the time of execution. That is the use of variables here. And then triggers, we have already seen. Options, okay, options తర్వాత హిస్టరీ. ఇని పైప్లైన్ కి సంబంధించిన హిస్టరీ, ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి అప్డేట్ చేశారు అనే హిస్టరీ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అలాగే సమ్మరీ. Okay, so these are all the options for your pipeline. So ఇప్పుడు gated build concept చూద్దాం. So gated build, okay, so go to your repos and repos లోపల branches. Okay, నాకు ఏ బ్రాంచ్ ఉంది, మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉంది. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ ఇక్కడ 3 డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయా, బ్రాంచ్ నేమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ 3 డాట్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ బ్రాంచ్ పాలసీస్ అని ఉంటాయి. మనకి మన లాస్ట్ సెషన్లో రిపోజ్ పాలసీస్ అని చూసాం, అవునా? ఏంటి ఒక పాలసీ అంటే ఏంటి, రిపోజ్ పాలసీ అంటే ఏంటి? రిపోజ్ పాలసీస్ అని చూసాం, గుర్తుందా? ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి నీకు రిపోజ్ పాలసీస్ అని చూసాం. రిపోజ్ పాలసీస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ restricting your branch for commits. You are providing some conditions to commit your branch. Okay, so that is policies అంటారు. నీకు రిపోజ్లో ఎలాగైతే పాలసీస్ ఉన్నాయో బ్రాంచ్లో కూడా నీకు పాలసీస్ ఉంటాయి. అంటే రియల్ టైంలో నీకు మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, అవునా? డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ అని, తర్వాత ఫీచర్ బ్రాంచెస్ అని, తర్వాత హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. నువ్వు ఏ బ్రాంచ్కి బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ బ్రాంచ్కి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ బ్రాంచ్ పాలసీస్ హియర్. Let's see what are all the branch policies here. So we have different branch policies to enable gated build. Okay, gated build ni enable cheyali ante kanaka you have to come here, build validation. Okay, build validation. సో ఈ బ్రాంచ్ పాలసీస్లో బిల్డ్ వాలిడేషన్ అనేది ఉంటుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళి యాడ్. సో బిల్డ్ పైప్లైన్లో ఏ బిల్డ్ పైప్లైన్కి నువ్వు బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ అనేది చేయాలి. నాకు ఒకటే ఒక బిల్డ్ పైప్లైన్ ఉంది, సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ హియర్, దెన్ సేవ్ హియర్. ఓకే, so now my build validation is on now. Let's go here and try to do some commits. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, బిల్డ్ ఎప్పుడైతే నీకు గేటెడ్ బిల్డ్ అనేది ఉందో నీకు మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉండాలి, రైట్? లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ బ్రాంచ్ అగైన్. సో నేనేమంటున్నాను, ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి, అవునా? ఫీచర్ బ్రాంచ్లో నేనేమంటున్నాను, ఒక 100. సో రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒక ఫీచర్ క్రియేట్ చేశారు అంటే కనుక దానికి ఒక ఐడి ఉంటుంది. ఫీచర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐడి ఉంటుంది. ఆ ఐడిని మీరు ఇక్కడ ఫీచర్ స్లాష్ ఐడి అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫీచర్ స్లాష్ 100. ఏ బేస్ బ్రాంచ్ ఏంటి మనకి, మెయిన్ అనేది బేస్ బ్రాంచ్, దెన్ క్రియేట్ ఇట్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఫీచర్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ డూ సమ్ కమెంట్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చూసాం, గిట్ బ్యాష్ నుంచి కమిట్ చేసుకోవడం చూసాం. అలాగే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కూడా కమిట్ చేసుకోవచ్చు.
లెట్స్ సీ హౌ టు డూ ఇట్. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ హోమ్లోకి వెళ్ళి index.htmlలోకి వెళ్ళి దీన్ని క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. List of courses available. List of courses available అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. చెప్తాం, ఈ టేబుల్లో యాడ్ చేద్దాం. ఇది డెవలపర్ చేసే పని. ఓకే, టేబుల్లో వద్దులేండి, మళ్ళీ అంత పెద్దది ఎందుకు. దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ h1 అగైన్. h1 ఓకే /h1. ఏం చేశాను, లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అవైలబుల్ అంటున్నా. h2లో ఉన్న తీసేసాను. అండ్ దిస్ ఈస్ మై అప్డేట్స్ హియర్. I have updated the code and then commit here. ఎక్కడ కమిట్ చేస్తున్నాం మనం? ఓకే, సారీ, it is in main branch. I have to go for feature branch. ఓకే, feature branch లోకి వెళ్ళేసి again I have to edit. Again, what I should do, remove these changes. Then h1 /h1 list of available courses. Okay, then what I have provided, another list /ul, then li/li. దీంట్లో ఏం చెప్తున్నాం, Azure Devops అంటున్నాం. ఓకే, దెన్ కమిట్ అండ్ సేవ్. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్ లోపలికి అప్డేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, దెన్ కమిటెడ్. ఓకే, సో నేను ఏం చేశాను, మీరు ఇక్కడ గిట్ ప్యాచ్లోకి వెళ్ళి అప్డేట్ చేసి నార్మల్గా ఈ ప్రాసెస్ ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దెన్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్. దెన్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, పుల్ రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్తున్నాను. చూసారా, యూ కెన్ సీ హియర్ పుల్ రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్తే యూ అప్డేటెడ్ feature /100 just now. ఓకే, ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. క్రియేట్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఈ చేంజెస్కి నేను మెయిన్ బ్రాంచ్లోకి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దెన్ క్రియేట్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, దెన్ అప్డేట్ index.html. రివ్యూవర్స్, యాడ్ రివ్యూవర్ హియర్. ఎవరున్నారు, ఒకళ్ళే ఉన్నారు, నాకు వేని. దెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమంటుంది, రన్ అవుతుంది. చూసారా, డెమో ASP.NET బిల్డ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది, నీ పుల్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చూసారు, సెట్ ఆటో కంప్లీట్ అని చూసారు. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు బిల్డ్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో ఇట్ షుడ్ ఆటోమేటికల్లీ కంప్లీట్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మెర్జ్ యువర్ కోడ్ టు మెయిన్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఫీచర్లో ఉన్న కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే గేటెడ్ పైప్ లైన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం రిస్ట్రిక్టింగ్ యువర్ కోడ్ టు మెర్జ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత టీమ్ లీడర్ కానీ లేదంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ హీ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, రివ్యూ చేసి నువ్వు చేసిన కోడ్ని హీ హ్యాస్ టు సే అప్రూవ్ హియర్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు కంప్లీట్ అని క్లిక్ చేస్తారో
then only your code will be merged to main branch. Okay, let's go and do it. Complete. See here, merge. Complete merge. Merging pull request. Okay, merge is done. So now go here, files loki వెళ్ళి ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్. ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్లోకి వ్యూస్ లోపల హోమ్ లోపల index.html అప్డేట్ అయిందా? అప్డేట్ అయింది, రైట్. అంటే ఏమవుతుంది, నీ కోడ్ వెళ్ళి ఫీచర్లో ఉన్న బ్రాంచ్లో అప్డేట్ చేసిన కోడ్ని తీసుకెళ్ళి మనం మెయిన్ బ్రాంచ్లోకి మర్జ్ చేసాం. ఓకే, దెన్ సో దిస్ is about how can we provide the gated build. సో ఇంకో కాన్సెప్ట్స్ ఉంది ఈ బ్రాంచింగ్ పాలసీస్లో. ఇంకా విల్ సీ ద అదర్ ఆప్షన్స్ హియర్. ఓకే, లెట్స్ గో హియర్ బ్రాంచింగ్ పాలసీస్. సో బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ ఏమున్నాయి? ఓకే, రిక్వైర్డ్ ఎ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూవర్స్. అంటే ఏంటి, ఒక పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసేటప్పుడు ఎంతమంది నీకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూవర్స్ అనేది ఉండాలి. సో 1 ఉండాలా, 2 ఉండాలా, 3 ఉండాలా, 4 ఉండాలా. సో రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా సరే జనరల్గా టీమ్ లీడ్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనేది రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉంటారు కోడ్ అనేది. ఇట్స్ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్ఫిగరేషన్, based on the how project has been set up. This will be decided by the management again. ఓకే, సో నీకు ఇప్పుడు ఎంతమంది రివ్యూస్ అనేది కావాలి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూవర్స్ నేను 2 ఉండాలంటున్నా. ఓకే, అలాగే ఎలో రిక్వెస్టర్స్ టు అప్రూవ్ దేర్ ఓన్ చేంజెస్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు పుల్ రిక్వెస్ట్ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Mani was raised a pull request. He can able to approve their changes for them itself, for him itself? No, right? So there is no meaning if you are allow requested to approve their own changes. Somebody has to approve it, right? So that is the concept of okay, that is the option for allow requesters to approve their own changes. Okay, the next one is prohibit the most recent pusher from approving their own changes. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ రిక్వెస్టెడ్ a pull request to merge some changes into main branch. So project manager or team lead, what he was done is he reviewed his changes but rejected his changes to update some more code in that. Okay, so even after second time he was writes a pull request again. So even for that time also he can able to approve approve his own changes. So that is the option here, that is prohibit the most recent pusher from approving their own changes. Okay, that is the option here. So the next option is allow completion even if some reviewers ought to wait or reject. సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనీ పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేశారు. సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజరు అండ్ టీమ్ లీడ్ రివ్యూ చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేసాం. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ హిస్ చేంజెస్. ఆర్ యు ఆర్ అలోవింగ్ టు complete your pull request even though one of the approver has been review your code? So that is the option here. Okay, so if you allowing your pull request, one of the approver has been approved your reviewed. Okay, that is this option when new changes are pushed. ఎప్పుడు ఇదేంటంటే ఈ ఆప్షన్ ఏంటి, న్యూ చేంజెస్ ఎప్పుడైతే పుష్ అయ్యాయో అప్పుడు నీ పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది మెర్జ్ చేయాలా
అనేది ఈ ఆప్షన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఈ 4 ఆప్షన్స్. గుర్తుందా, అర్థమైందా ఇవి ఆప్షన్స్ ఏంటనేది? సో వీటిలో మీరు పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అనమాట ఇది. రిక్వైర్డ్ మినిమం నంబర్ ఆఫ్ రివ్యూయర్స్, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ యూ హ్యావ్ బీన్ యూస్డ్ ఇన్ యువర్ బ్రాంచ్ అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. సో ఆ టైంలో మీరు ఏం చెప్పాలి? మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూయర్స్ యాజ్ 2 ఇన్ మై బిల్ పైప్లైన్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ చెక్ ఫర్ లింక్డ్ వర్క్ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసేటప్పుడు నీకు పక్కాగా వర్క్ ఐటమ్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలా లేదా? ఓకే, దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్. Okay, then check comment resolution. When you are raising a pull request, correct comments is required. Okay, without comments you should not allow your pull request to be created. Okay, these are all the branching policies here. Okay, so real time లో పక్కాగా మీరు కరెక్ట్గా వర్క్ చేసేది ఇది. చెక్ కామెంట్ రిజల్యూషన్, చెక్ ఫర్ లింక్డ్ వర్క్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ వర్క్ ఐటమ్ అంటే ఏంటి గుర్తుందా? మనం ఫీచర్స్ని వర్క్ ఐటమ్స్ కింద, టాస్క్ కింద డివైడ్ చేసాం. అది ఈ పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ఒక వర్క్ ఐటమ్కి ట్యాగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ హియర్, దట్ ఈస్ ద పాలసీ హియర్. అండ్ రిక్వైర్డ్ మినిమం నంబర్ ఆఫ్ రివ్యూయర్స్. ఓకే, సో I do not have the reviewers, many people here. Let's disable this one. Let's comment this one. Okay, enable chesam. Let's go and check now. So go here, repository loki velli, pipelines loki velli nee pipeline ni edit cheste, sorry pull request loki veldam, pipelines kaadu, repository loki velli pull request chuddam. పుల్ రిక్వెస్ట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏంటి, ఇందాక నేను కమిట్ చేశాను కాబట్టి ఫీచర్ అనేది కనిపించింది, కానీ ఇప్పుడు కమిట్స్ ఏం లేవు కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ ఏ న్యూ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ డూ ఇట్ అగైన్. ఫీచర్ బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకేదన్నా కమిట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫీచర్ బ్రాంచ్ అనేది లేదు, చూసారా? ఎందుకు లేదు ఇక్కడ? ఆల్రెడీ నీ ఫీచర్ బ్రాంచ్ అనేది మెర్జ్ అయిపోయింది కాబట్టి యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ద ఫీచర్ బ్రాంచ్ హియర్. ఓకే, సో వాట్ యూ షుడ్ డూ, యూ హ్యావ్ టు go here and create the new branch again. feature/101. Okay, create it. Now go to files and go to views, index.html. So what I'm providing here, I'm providing again. Click on edit. Azure Devops కాకుండా ఇంకేం ఏంటిది? అరే ఓకే, li/li ఇంకేం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం? Azure Devops కాకుండా సెలీనియం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ గో అండ్ డూ commit it, commit pushes to this branches. ఓకే, సో ఎందుకు ఇక్కడ ఎర్రర్ చూసారా మీకు? pushes to this branch are not permitted. You must use a pull request to update this branch. ఓకే, ఏంటి, మనం గేటెడ్ బిల్డ్ ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి it is not allowing to commit also. Okay, so let's go to copy this one. Let's go here, go to feature branch, leave it, then providing here, click on edit, then okay,
So Selenium, then commit the changes. Commit it. Okay, so now go to pull request and create a pull request. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? Let's see here. Work items same leave ikkada. Okay, it will not create because there is no work items here. సో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏం చేయాలి, మనం ఒక వర్క్ ఐటమ్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. న్యూ వర్క్ ఐటమ్ ఇష్యూకి వెళ్ళి క్రియేట్ విజువల్ క్రియేట్ అప్లికేషన్ కోడ్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా. అప్లికేషన్ కోడ్ అండ్ దెన్ సేవ్ ఇట్. Okay, so now go to pull request. Let's see whether you can able to create it. Okay, yeah. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, వర్క్ ఐటమ్ కంపల్సరీగా ఇంక్లూడ్ చేయాలి, అలాగే డిస్క్రిప్షన్ యాడ్ చేయాలి అని చెప్పాను, అవునా? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాలసీస్ హియర్. లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్. See here, one of the 3 required checks has been failed. It will not merge here. It can be created the request, but it will not merge here. Work item must be linked. Here you can see, right? Okay, so when it is updated, then only your request will be merged here. Otherwise it will not merge here. Okay, this is gated belt. Branching policies we can say. ఇందులో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటి, బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ అంటారు. ఓకే, okay, so let's go here. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?